আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাযী জাআলানা মিনাল মুসলিমিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আত-তাইয়্যিবিন আত-তাহিরিন। সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে দেশ এবং দেশের বাইরে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন এবং যুক্ত হবেন, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মুস্তাফিজুর রহমান খান। সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দ্য থিম লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ। সুধী মণ্ডলী, আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারটি ফেসবুকের মাধ্যমে সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ডের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে প্রচারিত হবে। ফেসবুক পেজটি আপনাদেরকে শেয়ার করবার জন্য অনুরোধ করছি। সুধী মণ্ডলী, আমি আজকের এই ওয়েবিনারটি শুরু করার জন্য আমাদের মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করছি। প্লিজ গো অ্যাহেড। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি প্রথমেই আমাদের সাথে আজকে যারা মেহমান হিসেবে থাকবেন, আমি তাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমাদের সাথে কিনোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত আছেন আউফিয়ার নীতি ও শাসন ব্যবস্থাপনা কমিটির বোর্ড সদস্য এবং 2016 সালে আইডিবি এর ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স পুরস্কারে ভূষিত প্রফেসর ডক্টর এম কবির হাসান, প্রফেসর ইন ফাইন্যান্স অ্যাট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ অরলিন্স, ইউএসএ। আমি স্যারকে আমাদের মাঝে স্বাগত জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুধী মণ্ডলী, আমাদের সাথে আজকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ডক্টর আবু ওমর ফারুক আহমেদ স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ইসলামিক ফিনান্স ল, কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দাহ, কেএসএ, and chairman of Center for Sustainable Development of Muslim World. স্যার, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের সাথে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান সেন্ট্রাল শরিয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অফ বাংলাদেশ। আমাদের সাথে আরো আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রফেসর ডক্টর AKM সাইফুল মাজিদ, চেয়ারম্যান গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশ। আমাদের সাথে আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত থাকবেন প্রফেসর এম মুজাহিদুল ইসলাম, ডিপার্টমেন্ট অফ ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। আরো থাকবেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মাজিদ, ফরমার চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ। আমাদের সাথে আরো উপস্থিত রয়েছেন শেখ ইউসুফ সুলতান, COO অ্যান্ড হেড অফ শরিয়া এথিস ভেঞ্চার্স, মালয়েশিয়া। আমাদের সাথে আরো উপস্থিত রয়েছেন সৈয়দ মাগফুর আহমেদ, PhD রিসার্চার, ইসলামিক ফিনটেক, ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি, ইস্তাম্বুল, তুর্কি। সুধী মণ্ডলী, আমাদের সম্মানিত আলোচক বৃন্দের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে আমরা সরাসরি প্রোগ্রামের দিকে যাচ্ছি। আমি শুরুতেই কিনোট স্পিকারকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি কিনোট প্রেজেন্টেশনের জন্য। স্যার, প্রফেসর ডক্টর এম কাবির হাসান স্যারকে আমি কিনোট প্রেজেন্টেশনের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। আচ্ছা, আমি তো করতে পারতেছি না, আবার হারাই গেলাম। কোথায় এটা? আমরা তো জুমে না, তাই না? না, আমরা স্ট্রিম ইয়ার্ডে স্যার। আচ্ছা, স্ট্রিম ইয়ার্ডে। তো আমি তো শেয়ার করতে যাচ্ছি। ডু ইউ সি মাই স্ক্রিন? ওকে, শেয়ার স্ক্রিন। কিন্তু আমি তো আমার ইয়েটা দেখতে পাচ্ছি না স্যার। একটু সবার নিচে, মানে নামের নিচে শেয়ার স্ক্রিন আছে স্যার। We saw your screen in the beginning. Maybe you have uploaded in the beginning. এটা কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নাকি? আমি তো we can't see it now, but it was there in the beginning. Share a screen, number 4 button from the left. হ্যাঁ, এটা তো করলাম, কিন্তু আমি কোনটা শেয়ার করতেছি সেটা তো বুঝতেছি না। What do you see on the screen? You don't see my... We can see now. We can't see.
We can see something here, but আচ্ছা আমার ইয়া খোলা আছে আমার এই মানে পাওয়ার পয়েন্ট খোলা আছে কিন্তু এটা আমি শেয়ার করবো কিভাবে আমি ডেস্কটপে যেতে যাচ্ছি ডেস্কটপে কিভাবে যাব আপনি জাস্ট ক্লিক করেন ডেস্কটপে যেটা ক্লিক করেন না ডেস্কটপে কোথায় ক্লিক করি এটা ডেস্কটপ তো আসতেছে না ওপেন আছে না এটা ওপেন আছে ইয়েস ওপেন আছে রানটা স্ক্রিনে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না আপনি শেয়ার করতে না পারলেও যদি ওপেন থাকে ওখান থেকে আপনি দেখে দেখে বলতে পারবেন আর কি আমরা না দেখলেও আপনি বলতে পারবেন না আমি জাস্ট আমি কেন পারবো না গতবারে তো পারছিলাম আমি আমার ডেস্কটপ থেকে কিভাবে যাব ক্যান সামবডি টেল মি Prof, আপনি যখন শেয়ার স্ক্রিন ক্লিক করছেন তখন you have either of the three options, your entire screen or application window. So you select application window and that will give you the option to select PowerPoint or whatever. না কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো তো আমি দেখতে পাচ্ছি না আমার ইয়াটা ওপেন করা আছে তাহলে আপনি পাওয়ারপয়েন্টটা বন্ধ করে আবার ছাড়তে পারেন or you can share your entire screen সেক্ষেত্রে আমরা আপনার পাওয়ারপয়েন্টটা দেখতে পারবো আর কি ওকে নাও আমি আবার ইয়ে করি শেয়ার do you see it now no not yet আপনার ফোল্ডার দেখা যাচ্ছে প্রফ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আপনার ফোল্ডার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে ফোল্ডার দেখা যাচ্ছে but not this original file okay I do this স্ক্রিনের পরে অ্যাপ্লিকেশন ট্যাবে যান হ্যাঁ গেলাম অ্যাপ্লিকেশন ট্যাবে ওখান থেকে সিলেক্ট করেন কোনটা লেখা থাকবে কোনটা সিলেক্ট করবেন না এখানে তো আমি এই ইয়াটা একটু লাইভটা বন্ধ করেন তো কাইন্ডলি ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ এটা আসতেছে কেন এটা আমি ওপেন করলাম আমার পাওয়ার পয়েন্ট ডু ইউ সি মাই পাওয়ার পয়েন্ট No, not yet. Worst case scenario, Prof, আপনার স্লাইডটা আমার কাছে আছে, I can present for you. তা জানি কিন্তু আমি একটু মুভ করতে যাচ্ছিলাম ওকে শেয়ার স্ক্রিন ওকে শেয়ার স্ক্রিন অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো ওকে এখন দেখতে পাচ্ছেন Not yet. একটু সময় লাগবে আসছে ওকে It came. Okay, I'm sorry for this mess up. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning from New Orleans, USA. It's about 7:15 here. So I want to welcome to this webinar from the audience from all over the world. Salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mr. Chairman, distinguished discussant and presenter on the screen. So I'll be presenting leveraging Islamic Fintech. So actually this presentation is based on two publications that recently came out in October and December for the World Bank and also the Malaysian INCF and ISRA. So basically, I will just pinpoint the main points of Islamic Fintech and how that can be used in order to promote financial inclusion and propagation of the entire Islamic finance industry. So if you look at some background, the Islamic finance is a $2.5 trillion business right now. When you talk about Shariah compliant finance, it includes different components like Islamic banking, Islamic capital markets, Takaful, and other Islamic financial institutions. So there was a ICD definitive study in 2018 showed that there are 1,447 Sharia compliant financial institutions are in operation in 72 countries
with Islamic finance assets expected to increase from $2.5 trillion in 2018 to about $3.5 trillion in 2024. And out of this Islamic finance ecosystem, Islamic Bank still is the largest component with 70%, followed by Sukuk, followed by other financial institutions, and followed by Islamic funds, and finally Takaful. So here is a projection according to the definitive study, as is what I just said. In 2015 is 2.2 trillion. In 2024 is supposed to grow at $3.5 trillion. Now, if you look at on the right hand side of my screen, the Islamic banking is 1760, so it really covers about 70+% of the entire Islamic finance ecosystem. Now, if you look at the geographical balance, there are only a few countries. The MENA controls about 29%, Asia is 24%, GCC in together is 42%. So only a few countries, GCC, Asia, and MENA, comprises over 96% of the Islamic finance ecosystem. Even though there are 57 Islamic countries all over the world, in terms of Muslim population, there are three highest density Muslim population: Indonesia, Pakistan, on 96% population in Pakistan Muslim, 87% in Indonesia, about 90% in Bangladesh. And if you look at what is happening in those countries, in Indonesia is only 6% of the total financial system Islamic, whereas in Pakistan is 15%, and in Bangladesh is about 25%. So the funds originating from Muslim countries do not necessarily contribute to Islamic finance asset. The unfortunate thing is that our money is being invested in the Western world. Funds originating from Muslim countries primarily flow to financial institutions in OECD countries, with estimates of sovereign wealth funds from these countries invested in OECD amounting to 3 trillion USD. So sometimes I wonder if a fraction of this money came to the 57 poor Muslim countries, that would probably, create a lot of synergy in terms of economic growth, equity, and so on. Islamic capital market comprising outstanding sukuk and wealth management aggregate about $671 billion. Within the Islamic countries, the number of unbanks are very still high. Having access to financial services is a key metric of prosperity and quality of life for people worldwide, which covers access to deposit banking, ease of payment, access to credit, savings, and investment. The account ownership in OIC countries is 41%, is significantly lower than high-income countries, 92%. In addition, the reason for not having an account being religious is 5% higher in case of OIC, indicating a strong role for Islamic financial or fintech in addressing this gap. So if you look at this diagram, is a account age 15 plus, about 92% in the developing countries has, they have access to financial system, and only 1% in those countries do not have access or do not get into formal financial system because of religious reason. If compared to this, the worldwide comparison with the OIC countries, it's only 41%, and uh, the the 41% are sort of unbanked and 92% banked. The rest is unbanked. Is about 6% do not do Islamic finance because of religious reasons. So if you look at, on the other hand, demographics of Muslim countries, the global Muslim population is growing and comprises more than half of the global population under 34 years old, like 15 to 34. A digitally savvy population represents the future customers of financial services, and this is a main change driver in the industry. The digitally literate population responds well to all fintech and allows young entrepreneurs to create challenges that provide digital solutions to meet the young population needs. Islamic fintech expected to increase Islamic finance market share through 6 different financial services such as funding, trade finance, financing, capital market, wealth management, and takaful.
So here is a dinner standard came up with some sort of example. So let me go through this slide to give you the idea. When we talk about funding, what are the services that we are talking about? It includes custody-based deposits, can also be based on QIRAD, investment accounts, Sharia compliant payment, collection, liquidity management. And there are some Islamic fintech examples, Pay Halal. Then we have Amal Pay investment account platform. So these are the fintech that are providing this type of services. If you look at trade finance, includes Murabaha working capital, Murabaha Wakala, Mudaraba letter of credit. And there is an example who is providing the services, Wakfi. It's a Bahrain-based digital banking platform provider. If you look at financing, includes Murabaha again, Mudaraba Musharaka, Salam, Istisna, Ijara financing, Islamic microfinance. We have Ethics Crowd, Singapore, Indonesia, Malaysia, and Australia, and Blossom Finance. And our Mufti Yusuf works for the Ethics Finance. He is a technology expert over there. Capital market includes Islamic Bank Treasury, Sukuk, and we have an example which is providing ADAP solution, crypto exchange. We have wealth management, includes Sharia compliant wealth management for retail and high net worth individuals. And Wahed has made a big name, US based company, robo advisory investment platform. Recently, they got $10 million from IDB to promote their activities. We have also Hello Gold, blockchain based gold investment. Insurance, we have an example, Takaful, Takaful. There are fintech companies, Uplift Manuals, and Insure Halal providing those services. So what is the Islamic fintech landscape? As I just explained, governments are realizing the potential benefit of Islamic fintech and actively supporting its development. Countries are building centers for startups to interact and collaborate, providing early stage seed financing and connecting fintech companies with investors, all within a hospitable regulatory and policy environment. Challengers are fast embracing the preferences of their young customers with support from accelerators and incubators. An important part of the fintech ecosystem has been the incubators for early stage startups and accelerators that connect startups with investors. And both incubators and accelerators allow startups to develop their technologies and business model while allowing these companies to identify potential equity partners. And these international networks are anchored by various organizations such as the Islamic Fintech Alliance in Singapore as part of Asia Pacific, DIFC, based in Dubai, Fintech Hive in UAE. And actually, I had the opportunity to visit one of the incubators in Saudi Arabia where they are promoting different types of fintech based of startups by the college graduates. And it's part of the Saudi Arabia's Vision 2030. So these are the different regulatory authorities in different countries. Just let me share a few of them. Like National Islamic Finance Committee, CANKIS, is based in Indonesia. It is a federal government entity. The National Sharia Finance Committee is an institution that functions as a catalyst for the development of Islamic finance and wider Islamic economy on a national and international scale. It was set up to drive the execution of the Indonesian Sharia Economic Master Plan issued in May 2019. If you look at Bank Negara in Malaysia, investment account platform established by the Bank Negara is the first Islamic peer-to-peer initiative established by a central bank. We also another hub called Malaysian Digital Economy Cooperation. It connects a network of investors with halal business owners and providing halal certifications and owned by the Malaysian government. And we also have DIFC, US-based company, accelerate the financial technology sector in MISA through DIFC, FinTech High Program that supports FinTech, RegTech, InsurTech, and Islamic FinTech startups. It provides access to a USD 100 million fund and network of financial institutions. And we have Bahrain-based FinTech provides opportunities for FinTech companies to cooperate and develop their technologies. IFS operating in Bahrain and throughout the GCC are partners with the Bahrain FinTech Bay.
And we have other example, UK-based, Turkey and Abu Dhabi. So the reason I'm showing this set of examples of the regulators, the Bangladesh government can learn from their best practices and can endogenize this within the context of Bangladesh. Now, if you look at the Islamic fintech and product development, because fintech, one of the main reason of fintech having, it allows to develop product more efficiently. So when you talk about fintech product, you have the innovation, financial inclusion, solving problems in light of the Islamic world view. Now, when you do this, you have to make sure the contract elements, the micro part, there is no riba, gharar, maisir, and you also have to look at what is the consequential element, the macro part. It preserves justice in society, preserve wealth distribution, humanity. Now, in the content and process, the micro part, when you talk about from the technical perspective, a prohibited item for Muslim, the financial model, and finally, you end up with, so the end result is Islamic fintech product is a Sharia compliant product. So now digital banking is becoming a reality, and I think in Bahrain probably has started the digital banking. Now in this digital banking, there are certain things you really need to be careful. So I'm giving this as a case study. So marketing of Islamic banking products and services. We are using social media, and that present poses unique challenges to marketing Islamic banking products and services. For example, on platforms that link advertising, a discussion on a new diminishing musharaka for trade products is interrupted by a liquor commercial midway. The digital platforms allow for funds to be earned in a variety of new ways. For example, earning ad revenue through performing immoral activities on YouTube and either depositing those funds with Islamic banks or requesting Islamic financing for the product equipment. So we have to be mindful of this development that is happening in social media. Straight-through processing. The introduction of straight-through processing in Islamic finance transaction allows for automated processing without manual intervention. For financing, that allows on a sequence of contracts for compliance. This reduces Sharia non-compliance potential. However, it also reduces the risk holding even further and may result in two transactions being completed at the same time, and that violates the Sharia principle. Now the question is, does STP increase dependency on financial markets instead of the real economy? That's the real question we have to address. As an example, Sharia Advisory Committee of BNB November 2019, they allow Tawarik using STP is permitted if sequence of transactions are upheld, assets must be identifiable, tangible, segregation of role in dual agency, asset ownership must be evidenced through proper documentation. And if I understand correctly, the Malaysian Central Bank allows license for new fintech to make sure that all of their processes is completely digitized without having a live technology expert behind the scene. Regulation. The regulators already articulating expectations in Sharia compliance through digital processing. Regulatory requirements are expected in anti-money laundering, privacy, cybersecurity for digital process, and the fintech firms may also pose a significant competitive challenge for banks as regulation catches up with innovation and capital regulation changes. Now, Sharia governance framework have to integrate digital process, including enhanced digital signature procedure for compliance, virtual Sharia board meetings, articulating Sharia oversight on digital product procedure, fit and proper requirement to include basic skills in data analytics for Sharia scholars, and integration of big data in Sharia audit and review. So what it means, the Sharia scholar has to upgrade their skills, not only learning the modus operandi Islamic financial product in addition to basic Sharia, that is the starting point. They also have to learn this fintech, the technology part as well. Digital contracts. So when we move from legacy system to digital contract, there will be operational risk during the transformation exposed to Sharia compliance issues. Repeated infractions are identified during Sharia review and audit, primarily due to human error during customer contracting, incorrect terminology, forms, selling prices, etc.
Increasing tax controls within the contracting process reduce potential for human error and can drive Islamic banks to higher levels of Sharia compliance. Again, the knowledge factor must be there, and the Sharia scholars and the operators must be familiar with the technology. Some Islamic banks stipulate the time for holding a Morabha asset in the first sale, for example, 24 hours. How would digital contracts benefit them if efficiency is the main objective? And Sharia risk dashboard. A Sharia risk dashboard can be constructed that provides real-time status on a standard Sharia review process on Islamic banking products. Using big data, Sharia reviewers, internal audit, and Sharia boards can monitor and or extract information in real time, at least for all the digital process. Assessing risk indicators to each of the processes also can provide early warning signals to prevent Sharia non-compliance events or rectify breaches before they become losses. More challenging will be ensuring Sharia compliance with customers involved in the digital economy. So that brings to our fintech and financial inclusion. As I said before, unbanked population dominated by developing countries, especially Muslim population. Out of the world's population of 7.6 billion, the World Bank estimates that there are 1.7 billion unbanked retail customers and more than 200 million potential micro, small, medium enterprises. The unbanked population is dominated by Muslim populated countries that comprise almost 50% of the world's unbanked population. The potential revenue in tapping this unbanked retail and MSME market is estimated to be 200 billion. Now, fintech and the government innovation in policy are enablers to increase financial inclusion. Fintech and innovation in government policy are expected to facilitate access to unbanked population. Each category of fintech should contribute differently to increasing financial inclusion growth, affecting mobile payments to rural areas, employing digital verification to facilitate customer identification, and utilizing crypto assets to reduce transaction cost. In parallel, local governments can overlap credit protection programs, introduce requirements to ensure cybersecurity, and invest in digital modes of education. The government can also create incentives for financial institutions to target the unbanked and support the creation of a financial ecosystem with multiple access points. So in the past few years, most new bank accounts have been opened through fintech. The majority of this process can be attributed to fintech, while three outstanding examples originating from Kenya, China, and India. Kenya has developed mobile money to allow the unbanked to open savings accounts, utilize mobile payments, and transfer money. China has experienced a substantial reduction in poverty due to digitization of the financial system. India had reached 79% of bank population in 2017 by providing a platform for a digital economy and financial ecosystem. Now, the mobile payments have become instrumental in driving financial inclusion. An estimated two-thirds of 1.7 billion unbanked people own a mobile phone, either an ordinary phone or a smartphone, allowing them to participate in mobile payments. The most of the potential Islamic fintech countries are in the top 50 countries of global mobile phone penetration, presenting further opportunity for fintech to access the unbanked. Now, if you look at this diagram, if you see Indonesia's for smartphone penetration 66%, Bangladesh is also moving ahead about 37%, so it's behind Pakistan and Malaysia, but with the emphasis by the current government of allowing fintech and the technology and the information technology, hopefully it will grow in the right direction. Now, fintech's role in global financial inclusion, as I said before, Kenya has proven that having access to mobile financial services leads to increased savings, and they have a technological M-Pesa as a mobile money transfer and financing service founded in 2007, almost 13 years ago in Kenya. M-Pesa is expected nearly everywhere, and transaction can be made with a mobile phone. Users of mobile financial services are more likely to save
than those who do not. Besides enhancing the likelihood of saving, the amounts saved are also increased. The accessibility, convenience, affordability, and safety associated to mobile financial services is a major catalyst in the expansion and growth of mobile financial services. Now, if you look at some numbers, achieving the SDGs will require closing the 2.5 trillion annual funding gap. So there was a study according to UNDP, realizing the SDG requires an aggregate investment of USD between 5 to 7 trillion dollars annually until 2030. Developing countries face an annual funding gap about 2.5 trillion in meeting their SDG. And OECD DS in 2016 reported that the highest amount raised from official development aid in any 1 year is about $143 billion, which is less than 10% of the annual spending required to cover the funding gap. But fortunately, the good news is fintech growth could add about $3.7 trillion to developing countries' GDP globally, enough to close the annual funding gap of $2.5 trillion. Fintech can help billions of people by increasing growth and adding an estimated 3.7 trillion to GDP of developing countries by 2025. Financially inclusive activities can help fulfill several SDGs related to financial independence and close the inequality gap as suggested by the following fintech utilization case studies. Now, the Islamic fintech can cater to both voluntary and involuntary unbanked population of OIC countries. The latter concept requires that the transaction risk is borne by both entrepreneurs and Islamic financial institutions, encouraging partnership-based approach that develop robust business and eventually leads to an increase in the wealth of related individuals and SMEs. The Islamic principle of charitable contribution through zakat, sadaqah, and waqf, so-called Islamic social finance, to the unbanked and poor people, allowing them to access financial services. And the financial inclusion as a result of Sharia-compliant financial services and the inherent Islamic social finance could allow various selected SDGs to be achieved. So if you look at Islamic fintech and financial inclusion, so if you allow fintech, the lack of money, reasons for being unbanked, is involuntary unbanked, is there. But if you have Islamic fintech potentially able to resolve this, yes. Lack of proper documentation, yes. Distance to nearest institution, yes. So current fintech, the involuntary unbanked, these are the reasons that has been mentioned, but Islamic fintech will allow to overcome all of these conditions. Other family members already has a bank account, lack of trust in the Islamic financial system, and religious reasons. So Islamic fintech will help allow the financial inclusion and bring a larger segment of the population to the financial network. Now, Islamic finance, microfinance is another instrument to effectively alleviate poverty in OIC countries. We have very success stories, including in Bangladesh. Microfinance involves short-term financing with tenures of less than 12 months. The amount would typically be less than 500 billion USD 500 amount microfinance or micro small credit, and have a relatively high interest rate or required return due to perceived higher risk. There are minimal document requirements, and the targeted customer base is one that is usually ignored by banks, such as individuals who want to start micro businesses. Now, fintech allowing Islamic finance to increase financial inclusion and contributing to fulfilling the SDGs. Islamic finance is to leverage fintech to improve credit scoring, reaching more scheduled locations, cutting costs for both financiers and borrowers, channeling funds to the right segment, and improving compliance regulation. Blossom Finance, for example, issued small-size blockchain-based smart sukuk of fintech-based Islamic finance. There are other opportunities to leverage fintech for Islamic finance. Is shown in this table. I just want to tell you just a few of these so that you get an idea. We can really use this fintech in order to move forward and increasing the more acceptable to Islamic financial industry and maqasid of Sharia achievement.
AI and data analytics. So Islamic finance opportunity to increase financial inclusion. Data analytics can be utilized to assess credit worthiness despite very limited credit histories in developing countries. Data points could be collected from different sources such as internet online activities, social media interaction, application users behavior, call activities, phone camera, and location tagging. AI could then analyze the data using predictive analytical algorithms to decide on the credit worthiness amount of financing and repayment majority. Mobile payment, person-to-person finance, and open banking. Payments using apps in smartphones or USSD in ordinary features phones are able to reach even the most isolated areas provided they have phone or internet connectivity. Complemented by peer-to-peer financing, everyone in the community could fund viable individual or SME candidates. Open banking supports the end-user experience by allowing customers of mobile payments and person-to-person financing companies to access data concerning their financial institution directly without opening banking apps or accessing the bank's website. Transferring money or making payments can be directly performed through the app without using any bank-based platform. The potential impact in improving the financial system accessibility to remotely located population can be immense. If you look at distributed ledgers, every financial transaction can be recorded on a blockchain ledger for verification and security purposes. This also creates a record of all transactions and improves predictive capabilities in relation to repayments. Ultimately, this allows banks to be better priced in terms of the financing provided and its regulated fees. Timely repayments will increase credit scores, which in turn will result in lower return requirement and processing fees. We have the cloud technology will allow financial institutions or fintech companies offering Islamic finance to run their entire operation using cloud-based software managed by third parties without the need to have on-site servers. And this is, I was told that this is the new way of doing computing. This will enable startups to immediately commence operation without incurring the cost of creating a technology platform. And finally, most important, we have to, because of this information on the internet or on the cloud, we have to be careful of the cybersecurity. Fintech advancement requires robust cybersecurity technology to manage the risk of cybercrime such as data breaches, identity theft, fraudulent transaction, and severe crashes. Cybersecurity also supports Islamic finance providers to comply with regulations related to sanctions, anti-money laundering law, CFT, bribery, and corruption. So there are three key opportunities and the Islamic finance fintech can address. One, leapfrog Islamic financial services research, reach and impact. Islamic fintech can extend the reach of Islamic finance within its core markets and beyond. And the following would be the key Islamic fintech solution areas of opportunities: catering to the digital demographic, younger generation tech savvy, leveraging artificial intelligence data analytics, person-to-person lending and trade financing, insurtech, incumbent startup and tech collaboration, and open banking architecture. Address significant financial inclusion gaps within the core markets. We still have SME and unbanked retail solutions, payment solution innovation, and that will allow to reach the unbanked population. 3, deliver Islamic social financing to support global SDGs and needs, and Islamic social finance fintech to deliver on wider global social needs and SDGs. Now, leapfrog Islamic financial services reach and impact. Governments and regulators balancing customer protection and fintech growth. Governments in Malaysia, Indonesia, UAE, and Bahrain have initiated incubators and accelerators. However, as fintech's impact grows, governments are taking measures to prevent misuse. A balance must be found between regulation required for consumer protection and preserving the growth of fintech. The government need to be one step ahead to promote a healthy fintech ecosystem.
Proactive regulation is imperative for fintech sustained growth, with regulators in Bahrain, the UAE, Saudi Arabia providing good examples of this approach, which we can study and emulate. In contrast, requirements like ISO certification in Indonesia for fintech companies do not offer any significant benefits to customers, but are adding to the cost of offering financial services. Investors should target Islamic fintech to tap into large Muslim market. In 2018, an estimated USD 504 billion worth of margin acquisition transaction occurred within Islamic finance, with very little Islamic fintech related investment noted. So IFRS should be actively looking to acquire developing Islamic fintech to boost their operations and time to market. They would also benefit from separately incubating such acquisition before full integration within their overall operations. What are the risks of Islamic fintech mitigation? Convenience in borrowing could lead to being trapped into debt, and which we want to avoid. So mobile Sharia compliant peer-to-peer financing allows financial inclusion by accessing unbanked populations regardless of the region that had caused the customer's absence. New methods of scams or fraud could emerge. Person-to-person finance offers convenience where credit approvals can be granted within minutes based upon personal data and telephone numbers. Lack of financial infrastructure could result in unbanked population as well. In the US, prospective customers can open bank or investment accounts simply by entering specific personal information, which is automatically checked against government records. And AI, artificial intelligence, could lead customers to acquire products or services they do not need due to lack of understanding. An emergence of artificial intelligence in the financial services industry, where, for example, robot buzzer may develop in wealth management, could potentially advise the wrong products or services as a result of the algorithm limitations. So these are some risk factors. One of the biggest risk factors, I think, is probably with this technology coming in, it will be easier to borrow money and it may increase the debt amount in the society. Finally, potential mitigation, hiring the right talent. Talent development is very important. It's critical to ensure Sharia compliance. It is imperative that the company's CEO attaches the same weight to ensuring Sharia compliance as he or she does to product development and innovation. Because Sharia takes supreme and everything should follow behind Sharia, modus operandi, and fintech. Islamic fintech should adhere to the spirit of Sharia compliance finance by eschewing products that simply accumulate debt by providing easy credit. Islamic microfinance cooperatives in Indonesia, for example. So we should not simply let fintech to grow just because to create debt. So we have to find a way so that is created in order to connect with the real economy. The spirit of Sharia should be embedded in the products and services and should not just be cosmetic nature. Having robust risk management policies and procedure is critical, especially for fintech startups given their wide reach. Technology is the key that allows companies to access sizable segments of the underserved consumers and should be used effectively to create a holistic, know your customer, anti-money laundering, and risk management frameworks and controls. And key stakeholder Islamic fintech should include regulators, incumbents, challengers. They must all work together with the Sharia scholar to align their vision and knowledge and the development of the Islamic finance industry for the betterment of the entire humanity. With this, I want to conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. স্যার, আপনাকে অনেক অনেক শুকরিয়া জানাচ্ছি এমন একটি তথ্যবহুল এবং জ্ঞানভাণ্ডারে পূর্ণ চমৎকার কিনোট প্রেজেন্টেশনের জন্য। সুধীমণ্ডলী এতক্ষণ যাবৎ আমাদের সামনে কিনোট প্রেজেন্টেশন করলেন ইউনিভার্সিটি অফ নিউ অরলিন্সের প্রফেসর ইন ফাইন্যান্স এবং আউফিয়ের নীতি ও শাসন ব্যবস্থা কমিটির বোর্ড সদস্য প্রফেসর ডক্টর এম কাবির হাসান। আমি স্যারকে আমাদের সেন্টার ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী, এ পর্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করছেন শেখ ইউসুফ সুলতান, সিওও অ্যান্ড হেড অফ শরিয়া এথিস ভেঞ্চার্স, মালয়েশিয়া।
স্যার প্লিজ। জি, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ আমিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি আজমাইন। আজকে লেভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ শিরোনামে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার সেন্টার ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড কর্তৃক আয়োজিত এই ওয়েবিনারে সম্মানিত চেয়ারম্যান, সম্মানিত কিনোট স্পিকার, অতিথিবৃন্দ, মডারেটর এবং যারা আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটি দেখছেন সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা প্রফেসর কবির হাসান স্যার থেকে অনেক চমৎকার আলোচনা শুনেছি, কিনোট প্রেজেন্টেশন দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সাথে আরো প্রফেসর আবু উমর ফারুক স্যার আছেন। আমি সংক্ষেপে কিছু কথা শেয়ার করার চেষ্টা করব। আমি যে প্রতিষ্ঠানে আছি মালয়েশিয়াতে, এটি ইসলামিক ফিনটেক কিওয়ার্ড দিয়ে যদি আমরা সার্চ করি, আলহামদুলিল্লাহ ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন ইন হোল ওয়ার্ল্ড। তো সেই জায়গা থেকে আমরা আজকে প্রায় 5 বছর ধরে অপারেট করছি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং রিসেন্টলি আমরা দুবাই এবং কাতারে লাইসেন্স পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি সেই জায়গা থেকে কিছু চ্যালেঞ্জ এবং কিছু অপারেশনাল ইস্যুস, বিশেষ করে শরিয়া জায়গা থেকে আমি কিছু বিষয় শেয়ার করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের যখন আমরা অপরচুনিটিস এর কথা বলি, যেমন প্রফ বললেন, আমাদের ইসলামিক ফিনটেকের হিউজ অপরচুনিটি আছে। আমরা আজ থেকে প্রায় 40-50 ইয়ার্স আগে যখন প্রথম আধুনিক ইসলামিক ব্যাংকিং শুরু করি, তখন কিন্তু বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ছিল, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চ্যালেঞ্জ ছিল, রেগুলেটরি চ্যালেঞ্জ ছিল। বিভিন্ন কারণে আমরা অনেক ধরনের কন্ট্রাক্ট, অনেক ধরনের ইস্যুস আমরা হ্যান্ডেল করতে আমাদেরকে হিমশিম খেতে হয়েছে। এরপর আমরা ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা দেখি যে আইওফি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আরো এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন গুলো আসে এবং দেশে দেশে ইসলামিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশে প্রথম ইসলামিক ব্যাংকিং হয় 1983-তে, মালয়েশিয়াতে 1983-তে, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক 1975-এ, এবং এভাবে আস্তে আস্তে আমরা আজকে 2020 শেষ করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। তো এই এখন আমরা যে সন্ধিক্ষণে আছি, আমরা আজকে যে ইসলামিক ফিনটেকের একটা অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিনটেকের অল্টারনেটিভ হিসেবে, আমি মনে করি যে আমাদের একটা ইমেন্স অপরচুনিটি আছে গোয়িং ব্যাক টু বেসিক্স এর, একদম ইসলামিক ফাইন্যান্সের যে ট্রু সেন্স সেখানে যাওয়ার এবং মানুষকে, সমাজকে ইসলামিক ফাইন্যান্সের সুফল ভোগ করার সুযোগ দেওয়ার। আমরা যখন শুরু করি তখন আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল, আমাদের যারা পূর্বপুরুষ তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল একটা ইসলামিক অল্টারনেটিভ মানুষের সামনে নিয়ে আসা। আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা মোটামুটি একটা সাইজেবল ইকোনমি পুরো ওয়ার্ল্ডে, এবং মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে আমরা কেমন করছি, হাউ ইসলামিক ফাইন্যান্স পারফর্মিং, রিসার্চ হচ্ছে, স্টাডি হচ্ছে। এবং আজকে যখন আমরা ইসলামিক ফিনটেকের দিকে পা বাড়াচ্ছি, আমাদের বেসিককে আঁকড়ে ধরার এবং আরো বেশি সুফল মানুষকে দেওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে। তো প্রথমে আমি ফিনটেক এবং স্পেশালি ইসলামিক ফিনটেকের যে অপরচুনিটি গুলো আছে, প্রফেসর কবির হাসান স্যার যথেষ্ট বলেছেন, আমার এখানে তেমন কিছু অ্যাড করার নেই, কিন্তু আমি কিছু চ্যালেঞ্জ বলবো আর কি, যে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমার কি কি বিষয় চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে। প্রথমত আমরা যখন ফিনটেক ইকোসিস্টেমের কথা বলি, আমরা ফার্স্টলি আমি একটু ফিনটেককে ডিফাইন করতে চাই। ফিনটেক আমরা জানি যে ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি শর্ট ফর্ম, কিন্তু পরিভাষায় আসলে হোয়াট ডু দে মিন বাই ফিনটেক ইজ আ বিট স্পেসিফিক। তারা মূলত এই ধরনের টেকনোলজি স্টার্টআপকে বুঝায়, টেকনোলজি স্টার্টআপ কোম্পানিকে বুঝায় যারা ফাইন্যান্সিয়াল কোনো একটা কম্পোনেন্ট, একটা সেবা মানুষকে দিয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, এখানে পেমেন্ট সিস্টেম হতে পারে, এখানে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারি হতে পারে, এখানে ক্রাউড ফান্ডিং হতে পারে, ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে, কিন্তু তারা মেইনলি টেকনোলজি স্টার্টআপ এবং তারা এই ধরনের একটা সেবা দিয়ে আসছে। অল্টারনেটিভ আরেকটি পরিভাষা ইদানিং প্রচলিত হয়েছে, যেটাকে টেকফিন বলা হয়। টেকফিন হচ্ছে যারা মৌলিকভাবে বড় টেকনোলজি কোম্পানি, কিন্তু এখন তারা ফাইন্যান্সিয়াল বিভিন্ন সার্ভিসের দিকে ঝুঁকছে। যেমন আপনার ফেসবুক, তারা এবছর লিব্রা একটা ক্রিপ্টোকারেন্সির ঘোষণা দিয়েছে। তারপর গুগল তাদের গুগল পেমেন্ট নিয়ে আসছে। তারপর অ্যামাজন অলরেডি আগে থেকেই অ্যামাজন পে আছে। তারপর আপনার আলিবাবা, তারা আলিপে নিয়ে আসছে চায়নায়। অর্থাৎ বিভিন্ন বড় বড় টেকনোলজি কোম্পানিগুলো যখন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস গুলো নিয়ে আসছে, বাংলাদেশেও আমরা দেখি আস্তে আস্তে সেই ট্রেন্ডের দিকে যাচ্ছে। বড় বড় ই কমার্স প্রতিষ্ঠান, রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান, তারা কিন্তু ওয়ালেট নিয়ে আসছে। অর্থাৎ আস্তে আস্তে যাদের কাছে ইউজার বেজ আছে তারা বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের দিকে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু এমন একটি ধারার কথা বলছি যারা ব্যাংক বা ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের বাইরে। তবে ব্যাংকের ভিতরে যে টেকনোলজি সেটাকে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করছি না, বিষয়টা এমন না। ফিনটেক বলতে আসলে আধুনিক যে পরিভাষা তারা ব্যবহার করেন, ওনারা এটা বুঝার না, আমি এটা বলতে চাইছি।
এখন এই যে নতুন ধরনের টেকনোলজি, যারা স্টার্টআপ, যারা মৌলিকভাবে টেকনোলজিতে অনেক শক্তিশালী হবে, সাইবার কমপ্লায়েন্সে ভালো হবে, রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট মেনে চলবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা অন্য যেগুলো প্রফেসর কবির হাসান স্যার বললেন সেই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্টও তাদের অবজেক্টিভ হবে। এই বিষয়টাকে আমরা যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করতে চাই, এখানে আমাদের একটা ইকোসিস্টেম এর কথা ভাবতে হবে। এই ইকোসিস্টেমের ফার্স্টে হচ্ছে ট্যালেন্ট হচ্ছে একাডেমিয়া ট্যালেন্ট, তারপর রিয়েল যে টেকনোলজিতে, যেহেতু এটা টেকনোলজি রিলেটেড, সেটা ট্যালেন্ট। যদিও একাডেমিয়া র্যাঙ্কিং এ বাংলাদেশে আমরা যথেষ্ট পিছিয়ে আছি, কিন্তু টেকনোলজি ট্যালেন্টের দিক থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার অবজারভেশন হচ্ছে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়ে আছে। এবং ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠান কিন্তু বাংলাদেশে টেকনোলজি ট্যালেন্ট আউটসোর্স করছে, এবং ব্যাক এন্ডে বাংলাদেশি বিভিন্ন বড় বড় আইটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে। এরকম অনেক নামকরা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির কথা আমি জানি। সেই দিক থেকে আমি মোটেও মনে করি না যে বাংলাদেশের ট্যালেন্টের অভাব আছে, বরং বাংলাদেশ টেকনোলজি ট্যালেন্টের দিক থেকে যথেষ্ট ভালো। আরো আমরা ভালো করতে পারি, ভালো শেষ নেই। 2 নম্বর যে ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে ডিমান্ড। ডিমান্ডের দিক থেকেও আমরা দেখি যে একটা হিউজ ডিমান্ড আছে। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি রিপোর্ট দেখছিলাম, এটা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর উপর একটা মানে ওভারঅল পেমেন্ট সিস্টেমের উপর রিপোর্ট। আমি সেখানে দেখছিলাম, এটা সম্ভবত 2018 ডেটা, জানুয়ারি 2018 থেকে 31 মার্চ 2018। সেখানে আমরা দেখছি যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অ্যাকাউন্টস ফর অ্যারাউন্ড 96.80% অফ ট্রানজাকশনস। আচ্ছা, এই 96.80% নট ইন টার্মস অফ ট্রানজাকশন ভলিউম, রাদার ইন টার্মস অফ ট্রানজাকশন নাম্বার অফ ট্রানজাকশনস। তার মানে আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের দিক থেকে চিন্তা করি, ভলিউমের দিক থেকে হয়তো বড় ভলিউম হচ্ছে অন্য যেগুলো বিএসসি, এপিএস, বিইএফটিএন, বিডি, আরটিজিএস, এনপিএসবি অর্থাৎ এটিএম বা অন্যান্য চেক, এগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু নাম্বার অফ ট্রানজাকশনের দিক থেকে 96.8% এবং ইভেন আমি রিসেন্ট একটা ডেটা দেখছিলাম জুলাই 2019 এর, এটাও কাছাকাছি 95-96%। সো এটা ইট ইন্ডিকেটস যে আমাদের একটা হিউজ ডিমান্ড আছে। আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স গুলোতে যাই, আমরা কেনিয়ার এমপেসার কথা প্রায় শুনতে পারি, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে কেনিয়ার এমপেসা থেকে বাংলাদেশে বিকাশ বা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর ইম্প্যাক্ট কিন্তু কোনো অংশে কম না, মানুষ যথেষ্ট ব্যবহার করছে। সো ডিমান্ড, উই হ্যাভ দ্যাট ডিমান্ড। এরপরে যে কম্পোনেন্টটা সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে রেগুলেটরি আপনার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমরা যদি মালয়েশিয়ার কথা বলি, মালয়েশিয়া আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, মালয়েশিয়ায় এই ধরনের ইকুইটি ক্রাউড ফান্ডিং, তারপর রোবো অ্যাডভাইজার, তারপর আপনার ডিজিটাল ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, P2P ক্রাউড ফান্ডিং, এগুলো রেগুলেট করে থাকে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মালয়েশিয়া, সিকিউরিটিজ কমিশন মালয়েশিয়া। আর বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ মালয়েশিয়া রেগুলেট করে থাকে হচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেম, ইনসুরটেক, যেটা প্রফেসর কবির হাসান স্যার ওনার ইয়াতে বললেন। তারপর হচ্ছে আপনার এই ধরনের যে ব্যাংকিং রিলেটেড যে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস গুলো, সেগুলো কিন্তু যে অ্যাপ্রোচটা আমি ডিফারেন্ট দেখি মালয়েশিয়ায়, ইভেন ব্রুনাইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে, ইভেন ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে যথেষ্ট ভিন্ন, ইভেন মিডল ইস্টের কান্ট্রিগুলো থেকেও ভিন্ন। সেটা হচ্ছে রেগুলেটররা এখানে যথেষ্ট ওপেন, এবং তারা আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে আহ্বান করে নিয়ে আসে, ইন্ডাস্ট্রির কাছে অনেকটা বলা যায় তারা ইনভাইট করে যে তোমরা এই ধরনের সিস্টেম মার্কেটে নিয়ে আসো, এবং তারা ডিজিটাল একটা স্ট্র্যাটেজি তারা ন্যাশন ওয়াইড নিয়ে থাকে, এবং এই ধরনের আপনার পজিটিভ যে রেগুলেটরি পলিসি গুলো আছে তারা বারবার এগুলো নিয়ে থাকে, সারা বছর জুড়েই নানা রকম আপনার হয়ে থাকে। এবং মালয়েশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংকে আমরা স্যান্ডবক্সের কথা জানি, প্রফেসর কবির হাসান স্যার ওনার কিনোটে নিয়ে আসছেন, বাহরাইনে আছে। বাংলাদেশে আমি দেখছিলাম যে RFFO, রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস নামে একটা ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে 2019 খোলা হয়েছে, কিন্তু এটা ডিটেলস আমি পাইনি, আমি জাস্ট একটি ফর্ম পেয়েছি, আই ডোন্ট নো হাউ অ্যাক্টিভিটিস। কিন্তু এগুলো সবই ইম্পর্টেন্ট আপনার অ্যাপ্রোচ। তো রেগুলেটরি সবচেয়ে বড় যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা সেটা হচ্ছে লাইসেন্সিং। বাংলাদেশে আমি পেমেন্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে দেখলাম যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নামে একটি লাইসেন্স আছে, যেটা অবশ্যই সহজ কোনো লাইসেন্স নয়। এছাড়া আরো টুকটাক কিছু লাইসেন্স আছে, কিন্তু ফিনটেককে যখন আমরা মার্কেটে আসতে দিব, তাদের জন্য আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে, গাইডলাইন তৈরি করতে হবে, তাদের জন্য লাইসেন্স তৈরি করতে হবে, এবং সাইবার সিকিউরিটি যেন কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ না হয়, অ্যান্টি মানি লন্ডারিং লতে যেন কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ না হয়, সেই জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি করতে হবে। এবং এটার জন্য আজ থেকে 5 বছর আগে যদি যাই, তখন আমাদের তেমন কোনো প্রেসিডেন্স ছিল না। এখন বর্তমানে ইউকের যে গাইডলাইন যথেষ্ট কম্প্রিহেন্সিভ, ম্যাচিউরড, সিঙ্গাপুরের গাইডলাইন যথেষ্ট ম্যাচিউরড, মালয়েশিয়ার গাইডলাইন ম্যাচিউরড, ইভেন ইন্দোনেশিয়ার যে ওজেকা মনিটারি অথরিটি, তাদের যে আপনার P2P এবং ফিনটেক রিলেটেড যে গাইডলাইন গুলো খুবই কম্প্রিহেন্সিভ।
সো বাংলাদেশের কাছে এখন মাল্টিপল সোর্স অফ প্রেসিডেন্স আছে, বাংলাদেশ এখন চাইলেই সামনে যেতে পারে। লাস্ট যে কম্পোনেন্ট, আর দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে মোবাইলের অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং ইন্টারনেট বিষয়টা আসবে। এখানেও পলিসি রিলেটেড অনেক বিষয় আছে, মানুষের কাছে ইন্টারনেট আরো সহজলভ্য করা, আরো এফোর্ডেবল করা, আরো অ্যাক্সেসিবল করা। এবং লাস্টলি ক্যাপিটাল ইনফ্লো। ক্যাপিটাল বাংলাদেশে আসা বা আপনার রিচ করার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডুইং বিজনেস নামে যে র্যাঙ্কিং আছে সেটার দিকে যদি তাকাই, 2020 সনে বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং হচ্ছে 168, যেটা আমাদের প্রায় 190টা দেশের মধ্যে। এবং বাংলাদেশের পরে 190টা দেশের যে বাকি দেশগুলো আছে এগুলোর অধিকাংশই হয় আমরা চিনি না, বা তারা সকলেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত। যেসব দেশকে আমরা চিনি, যেমন দেখুন ইরাক, আফগানিস্তান, তারপর সোমালিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, সব যুদ্ধ বিধ্বস্ত। এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক। আমরা ইভেন আশেপাশের যে দেশগুলো আছে আমাদের কাছাকাছি, তাদের থেকেও আমরা ডুইং বিজনেসের ক্রাইটেরিয়া অনেক নিচে। আমরা যখন এই ফিনটেকের কথা বলবো, উই নিড ক্যাপিটাল। আমাদের যখন ক্যাপিটাল লাগবে, আমাদের কান্ট্রিকে অনেক বেশি বিজনেস ফ্রেন্ডলি হতে হবে। সো বিজনেসের যে ইকোসিস্টেম গুলো আছে, যে ক্রাইটেরিয়া এবং মেট্রিক গুলো আছে, সেখানে আমাদেরকে নজর দিতে হবে পলিসি ওয়াইজ, এটা আমি মনে করি। আমার এই রেগুলার পলিসির জায়গা থেকে আমার এই কথাগুলো ছিল সংক্ষেপে। আর আমি খুব অল্প সময় নেব, ডিয়ার মডারেটর, হয়তো 2-3 মিনিট ইনশাআল্লাহ। শারিয়া ওয়াইজ আমি কিছু ইস্যু হাইলাইট করবো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে। যে আমরা যখন ফিনটেকের কথা বলছি, যেমন প্রফেসর কবির হাসান স্যারও অনেকগুলো বিষয় হাইলাইট করেছেন, যে ইটস অল অ্যাবাউট অটোমেশন, রাইট? এখানে অনেক বেশি অপারেশনাল অটোমেশন হচ্ছে। যেমন তাওয়ারুক অটোমেটিকলি আপনার ইন এ ফিউ সেকেন্ডস তাওয়ারুক এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে, মুরাবাহা এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে। বা আরো রোবো অ্যাডভাইজারের কথা যখন আমরা বলছি, আমার পোর্টফোলিওতে ইনভেস্টমেন্ট এবং সবকিছু খুব দ্রুত ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। এইখানে শারিয়া এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা প্রসেস হচ্ছে। আমরা যখন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসছি, অনেক বেশি ডেটা পয়েন্ট আসছে। তো এখানে দুইটা বিষয়, এক নম্বর হচ্ছে শারিয়া কমপ্লায়েন্স। আমার মনে হয় যে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা অবজার্ভ করেছি লাস্ট 40-50 ইয়ার্সে, আমরা যখন আমাদের ইন্টারন্যাশনালি যে শারিয়া স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হয়েছে, এটার একটা বড় এমফাসিস ছিল ব্যাংকিং এ, সেকেন্ড হচ্ছে তাকাফুলে, এবং থার্ড হচ্ছে সুকুকে। এই তিনটা কি এরিয়াতে আমাদের শারিয়া স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং রেজুলিউশন, ফতোয়া, এগুলো হয়েছে, রিসার্চ হয়েছে। কিন্তু এর বাহিরে বিজনেসে বিশেষ করে বা অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টরে শারিয়া রিসার্চ আধুনিক বিজনেসে খুব কম হয়েছে। যেমন আমি একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ দিই, যে আমরা যখন ফিনটেকের ক্যাপিটাল ইনফ্লোর কথা বলছি, ক্যাপিটালটা কোন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আসবে, এটা নিয়ে এখন যে মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে কনভেনশনাল, অধিকাংশই আপনার শারিয়া নন কমপ্লায়েন্ট, অথচ সেখানে খুব কম রিসার্চই হয়েছে শারিয়া ওয়াইজ করার। তো আমরা যখন ইসলামিক ফিনটেকের কথা বলছি, আমার প্রপোজ রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে আমরা যেন শারিয়া বেসিসটাকে সেখানে ঠিক রাখার চেষ্টা করি এবং আরো বেশি শারিয়া ওয়াইজ অ্যাপ্রোচে যাই। ইনশাআল্লাহ এটা সুফল আপনার সমাজ ভোগ করবে। এবং লাস্টলি হচ্ছে এথিক্স। আমরা যখন ডেটার কথা বলছি, এখানে অনেক আনএথিক্যাল ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রফেসর কবির হাসান স্যার তার বিগ ডেটার জায়গায় এই কথাটি উল্লেখ করেছেন, অ্যানালিটিক্স এর কথায়, যে মোবাইল ফোনের ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ইত্যাদি। তো এই ডেটা পয়েন্ট গুলোকে অনেক আনএথিক্যাল ওয়েতে ব্যবহার করার সুযোগ আছে এবং হচ্ছে বর্তমানে। আমরা প্রায় সময় দেখি ফেসবুককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, মার্ক জুকারবার্গ তিনি আদালতে তাকে বয়ান করতে হয়, বিকজ ডেটা আপনার প্রাইভেসি হ্যাক হচ্ছে। আমরা যখন ইসলামিক ফিনটেকের কথা বলবো, এখানেও আমাদের রিসার্চারদের কাজ করার আছে, কিভাবে আমাদের ডেটা প্রাইভেসি মেনটেন করা হবে, আমাদের সাইবার সিকিউরিটি কিভাবে এনশিওর করা হবে, এবং গভর্নেন্স এবং পলিসি মেকিং এর জায়গা থেকেও সেখানে যথেষ্ট কাজ করা আছে। উইথ দ্যাট আমি শেষ করছি। আমার লাস্ট কথা হচ্ছে যে আমি মনে করি বাংলাদেশের হিউজ পটেনশিয়াল আছে ফিনটেক এবং স্পেসিফিকলি ইসলামিক ফিনটেকে। আমাদের ট্যালেন্ট আছে, আমাদের ডিমান্ড আছে, আমাদের রিসোর্স আছে। আমাদের জাস্ট কিছু পলিসি আপনার সাপোর্ট দরকার, রেগুলেটরি সাপোর্ট দরকার, এবং বিজনেসকে আরো সহজ করা দরকার। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখবো ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইভেন অ্যাট্রাক্ট হবে। ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, ইন্দোনেশিয়াতে যাচ্ছে অনেক ইনভেস্টমেন্ট, ওয়াই নট বাংলাদেশে আসবে, বাংলাদেশে ক্যাপিটাল ইনফ্লো হবে এবং আমাদের দেশ সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ শেখ ইউসুফ সুলতান আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য। প্রতি দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখছেন ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দ্য থিম লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ, সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারটি সরাসরি পরিচালিত হচ্ছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে। আপনাদের সবাইকে ওয়েবিনারটি শেয়ার করবার জন্য এবং বেশি বেশি দর্শক ভিউ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি।
সুধীমণ্ডলী, এ পর্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এর ফরমার চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ স্যারকে আমাদের লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ বিষয়টির উপরে বক্তব্য পেশ করবার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সালাম। আমি প্রথমেই আজকের যিনি প্রধান বক্তা, যিনি কিনোট স্পিকার ডক্টর কবির হাসানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই, অভিবাদন জানাই। ফিনটেকের মতো একটি নতুন, আমাদের কাছে অনেকের কাছে অশ্রুতপূর্ব, অর্থাৎ আগে শুনি নাই এরকম ধরনের একটা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যবহুল প্রবন্ধটা উপস্থাপন করেছেন। আমি মনে করি, আমি উদ্যোক্তাদেরকে এই অনুরোধ করব যে এটি বিশেষ করে তার যে কিনোট স্পিচটি, এটি তারা আমাদেরকে, আমরা যারা আলোচক তাদেরকে আগেই দিয়েছেন, এটি যদি আরও ভালোভাবে প্রিজার্ভ করা যায়, এটাকে সামারাইজ করে যদি তারা এটা প্রচারের এর কিওয়ার্ডসগুলোকে নিয়ে যদি প্রচার করেন, পটেনশিয়ালিটিস এবং চ্যালেঞ্জেসগুলোকে যদি সামারাইজ করে প্রচার করেন, তাহলে আমি মনে করি সেটি বিশেষ উপাদেয় হবে। কেননা উপাদেয় হতে হবে এই কারণে যে ফিনটেকের মতন একটি নতুন একটি পদ্ধতি যেটি অটোমেটিক্যালি এসে যাচ্ছে, এবং সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে করোনা কালে আমরা লক্ষ্য করলাম যে অনলাইন ব্যাংকিং হোক বা অনলাইন ট্রানজাকশন হোক, এগুলো কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছে, এবং একটা সময় আসছে যে এটা ছাড়া আর কোনো থাকবে না। যা হোক, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, অন্যান্য আলোচকবৃন্দ, আমি সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি এই কথা বলে যে আমাদের ইসলামের যে অর্থনীতি, সেটির কিন্তু মূল কথা ছিল, মৌল কথা ছিল, এবং কোরআনের দৃষ্টিতে কিন্তু কথা ওইটাই যে তোমাদের কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন কারোর প্রতি অবিচার কিংবা কারোর প্রতি কোনো শোষণ কিংবা কারোর প্রতি যেন কোনো প্রকার অবিশ্বাস, অনাস্থা, প্রতারণার এই বিষয়গুলো না আসে। এইগুলো সূত্র ধরেই কিন্তু ওই যে রিবাকে, কোরআনের ভিতরে রিবাকে কেন এত নিষেধ করা হয়েছে এবং কেন ব্যবসাকে হালাল বলা হয়েছে বা ব্যবসার প্রতি, এর কারণটাই হচ্ছে রিবা বা যে সুদ, এই জিনিসটাই হচ্ছে অত্যাচারের, প্রতারণার, প্রবঞ্চনার, শোষণের একটা অন্যতম হাতিয়ার বলা বাহুল্য। এর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আপনার ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং সেক্টর গড়ে উঠেছে এবং চালু আছে। এর বিপরীতে যে ইসলামিক ব্যাংকিং, যেটি আমরা বাংলাদেশে অন্তত গত শতাব্দীর 80 এবং 90 দশক থেকে শুনছি, এবং মাশাআল্লাহ বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় ব্যাংকগুলো কিন্তু যেভাবে হোক সেভাবে হোক, নানান নামে হোক, তারা কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের চ্যাপ্টার, ব্রাঞ্চ খুলে তারা দেখাতে চাচ্ছে, বোঝাতে চাচ্ছে যে, এবং তারা বুঝেছে যে মানুষের আস্থার জায়গা এই ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম। যদিও আমাদের অনেকেই বা গবেষণা করে বোঝা গেছে হয়তো ঠিক পুরোপুরি ইসলামিক ব্যাংকিং হচ্ছে না, কিন্তু তারপরেও অনেক অগ্রগতি হচ্ছে। এখানে ইসলামিক ব্যাংকগুলোর শরিয়া কাউন্সিলের যিনি চেয়ারম্যান মহোদয়, তিনি আছেন গিয়াস উদ্দিন তালুকদার সাহেব। আমরা তাকে একটা অথরিটি হিসেবে মনে করি, তিনি আরো ভালো বলবেন। কিন্তু সেই শরিয়া কাউন্সিল এবং তারা যে ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছেন, তারাও সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। তারাও এই পুঁজিবাদী মালিকদের সাথে, পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মালিকদের সাথে শরিয়া কাউন্সিল যেসব ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন, সেগুলো কতটা অনুসৃত হচ্ছে সেটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে, কিন্তু তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কেননা এটা আসতে হবে এবং মানুষের বিশ্বাস এবং আস্থার ভিতরে আসতে হবে। আমি একটু অন্যদিকে যাই। 1962 সালে মালয়েশিয়াতে যে তাবাং হাজি যে কনসেপ্টটা গড়ে উঠেছিল, এবং তাবাং হাজি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিটা মানুষের, একজন মালয়েশীয় মুসলিমের 10 রিঙ্গিত করে পয়সা তারা যে কোনো একটা ব্যাংকে, এমনকি পোস্ট অফিসে জমা দেবেন, সেইটা জমা হবে, সেই জমা হতে হতে তার হজের টাকা যখন হবে তখন তাকে বাড়ির থেকে ডেকে এনে তাকে হজ করিয়ে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে, যে সেবা। এবং তাদের
সেই আমি 1968 সালে 88 সালে তাদের ওখানে ভিজিট করেছিলাম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে, এবং আমি এসে যে সরকারকে যে সাজেশন আমরা দিয়েছিলাম তার ভিতর থেকে বাংলাদেশ সরকার বড় বাহুল্য শুধুমাত্র একটা আশকোনাতে হজ ক্যাম্প করেছে, এরা আর কিছু বেশি তেমন কিছু করতে পারে নাই। তো যাই হোক, 1988 সালেই আমি দেখেছিলাম যে তাদের তখন 34 সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ছিল। অর্থাৎ ওই যে প্রত্যেকের একটা সামান্য একটা পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে সেই টাকা ব্যবহারকে একটা ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে চালিয়ে কিভাবে একটা বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল এবং ওঠার বিরাট সুযোগ ছিল। এবং মালয়েশিয়াতে আপনি ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু মধ্য বয়সেও কিন্তু তারা তা হজ করে থাকেন এবং তান হাজি হয়ে থাকেন। সেই তাবাং হাজির বেলায় আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে পরবর্তীকালে গত 2, 3, 4 বছর 5 বছর তাদের ওয়েবসাইটে যেয়ে দেখছি এবং অন্যান্যভাবে দেখছি যে সেখানে অনেক অবিশ্বাস, অনেকগুলো অনিয়ম, অনেকগুলো বিষয় এসে ঢুকে সেই বিশ্বাসকে, সেই অবস্থাকে, সেই সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনাকে কেমন যেন প্রশ্নের মধ্যে করেছে। তো সুতরাং একটা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে আমাদের এই ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা ইত্যাদি। সেখানে ফিনটেক অবশ্যই একটি নতুন কনসেপ্ট হলেও এটাও অনেকটা, আমি মনে করি যদি এটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে এটি অবশ্যই ফ্লারিশ করতে পারে এবং এটা অনেকটা ইসলামিক ওই যে বললাম প্রতারণা, ইন্টারেস্ট মানে সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার থেকে অনেকটা সরিয়ে আনবার একটা ভালো পদ্ধতি। এই যে করোনার কালে, করোনাকে আমরা গালাগালি দিচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু করোনা কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটা জিনিস আমি মনে করি বরং ফিনটেক বা এইসব বিষয়ের দিকে আমাদেরকে অনেকটা ধাবিত করছে এবং এটা সেই ব্যবস্থার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র আমাদের খেয়াল করতে হবে, যেমনটি এর আগে আমাদের ইউসুফ সাহেব বললেন, মালয়েশিয়া তিনি বারবার বললেন, যেটা কবির সাহেব কবির ভাইও সেটা তার এতে বলেছেন যে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে, সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে যদি আমরা কেয়ারফুল থাকি তাহলে এটা পটেনশিয়ালি হবে। এই যেমন ধরেন আমি যে ব্যাংকে ব্যাংকিং করি সেখান থেকে আমি যদি আমার গ্রামের বাড়িতে টাকা বা জাকাতের টাকা বা কিছু পাঠাতে চাইতাম, আমাকে ড্রাইভার দিয়ে তাকে চেক পাঠাতে হতো, সেই চেকের কত ভেরিফিকেশন করে তারপর টাকা তুলে আবার ইসলামী ব্যাংকে দিতাম, কারণ ওখানে আমাদের ব্রাঞ্চ আছে ইসলামী ব্যাংক। সে একটা বিরাট ভালো ঝামেলা ছিল। এখন কিন্তু আমি জাস্ট বাসায় বসে, আমার কাউকে পাঠাতে হয় না, আমি জাস্ট ওই ওদের ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ভিতর দিয়ে আমি কিন্তু লাখ লাখ টাকা সুন্দরভাবে পাঠাচ্ছি এবং সেই টাকাটা ওখানে চলে যাচ্ছে। এর জন্য কিন্তু আলাদা কোনো খরচ বা আলাদা কোনো, ওনারা একটা কমিশন নিচ্ছেন হয়তো, কিন্তু এটা জিনিসটা যাচ্ছে। এই যে যাওয়ার ব্যাপারটা, এটা যদি বিশ্বস্ততার, এই যে আমাদের বিকাশ, এইগুলোর বিশ্বস্ততাটা যদি মেনটেন করা যেত বা যায়, তাহলে অনেক ট্রানজাকশন খরচ, অনেক কিছু, অনেক নিরাপত্তার ভয়, অনেক বিষয় কিন্তু চলে যায়। আমি মনে করি সব কিছুর উপরে, ফিনটেক বলি আর যাই বলি, সব কিছুর উপরে আমাদের বিশ্বাসের, আমাদের আস্থার, আমাদের সততার, আমাদের ইমানের, আমাদের দায়িত্ববোধের উন্নতি যখন হবে, যতটা হবে, যখন করা যাবে তখনই এটা ওয়ার্ক করবে এবং এটা এগিয়ে যাবে। ক্যাশ অফের কথাই বলি, আমাদের জনাব মাওলানা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সাহেব, যিনি প্রায় 18 বছর আপনার ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ইকোনমিকের এই বিষয়ের ছিলেন এবং তিনি কিং আব্দুলাজিজ ইউনিভার্সিটিতেও তিনি একসময় শিক্ষকতা করেছেন। তিনি এই ক্যাশ ওয়াকফের বিষয়টা বাংলাদেশে প্রথম ধারণাটা এনে তার যে SIBL অর্থাৎ সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড তিনি গঠন করেছিলেন, সেই ব্যাংকের পরবর্তীকালের অবস্থা এবং আমাদের এখন বর্তমানে ইসলামিক ব্যাংকেও এই ক্যাশ ওয়াকফের বিষয়গুলো চলছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছি। আমরা সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টও আমরা এই ক্যাশ অফ বিষয়টাকে চালু করার চেষ্টা করছি, কিন্তু বারবার দেখা যাচ্ছে, যেটা বোঝা যাচ্ছে যে সুষ্ঠু হইয়াও হইল না, এই টাইপের একটা পরিস্থিতিতে কিছু কিছু জায়গায় যে ট্রান্সপারেন্সিটা যেন স্পষ্ট করা যাচ্ছে না এবং যাতে এই বিশ্বাসটা যাতে স্পষ্ট হয়, মানুষের কাছে এটা ব্যবস্থা হয়, সেটার অর্থ। সুতরাং সেই চ্যালেঞ্জিংয়ের ভিতরগুলোতে আসি। সেই জন্যে আমি মনে করি যে সব কিছুর উপরে এথিক্যাল, যেটা ইউসুফ বললেন, যে এথিক্যাল বিষয়টা, এইটা যদি আমরা কমিটেড হতে পারি, আমরা যদি সত্যি ইমানের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি ভয় এবং এই বিষয়টার থেকে যদি আমরা সতর্ক থাকি, তাহলে কিন্তু ওই সাইবার সিকিউরিটি বা আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অতটা সমস্যা হবে না।
সাইবার সিকিউরিটি এটা হবে, সাইবার সিকিউরিটি দেখার বিষয় আসবে। যেমন ধরেন আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের মতন এত একটা জায়গাতেও আমাদের জাস্ট একটা পাসওয়ার্ড একটু মানে ইচ্ছাকৃত ভুল বা যে ভুল কি কারণে হলো আমাদের কতটা টাকা ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্কের থেকে মানে আপনার ব্যাংক অফ ইয়ের থেকে আপনার আমাদের টাকা চলে গেল সামান্য একটা মুহূর্তের মধ্যে। এমনি একটা নর্মাল ব্যাংকিংয়ে একটা ফ্রড হলে একটা চেক ফ্রড হয়, তাতে হয়তো কিছু টাকা যায় আসে, কিন্তু এই সাইবার সিকিউরিটি যদি কোনো দুর্বল থাকে বা কোনো এক জায়গায় সামান্য একটা ভুলের জন্যে আমার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আমার প্রতারিত হয়ে মানে প্রবঞ্চিত হয়ে মানে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমি সব কিছুর উপরে মনে করি যে মানুষের মূল্যবোধের মানে কি বলে দায়িত্ববোধের এই বিষয়ের উপরে আসলে ইনভেস্টমেন্ট হওয়া দরকার, চিন্তা চেতনার বিষয় ইনভেস্টমেন্ট হওয়া দরকার, রিসার্চ হওয়া দরকার। আমরা অনেক সময় কোনো একটা নতুন কনসেপ্ট আনার সময় এই প্রচুর শর্ট কি বলে অ্যাব্রিভিয়েশন ওয়ার্ড টর্ড দিয়ে এমনভাবে কথা বলি, অনেক কথা এত বলি যে অনেকে হয়তো অনেকে এটা পারবেন। আমি খুব সিম্পল সিস্টেমে বিশ্বাস করি। আমি এনবিআর এই হিসেবেও আমি বলেছি যে আমরা এই যে কর ব্যবস্থাপনাকে এটাকে জনপ্রিয় যদি করতেই চাই তাহলে এটাকে আসলে সহজসাধ্য সিম্পলিফিকেশন করতে হবে, আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম তার ভিতরে নীতি নিয়ম কানুনের বিষয়গুলোকে স্পষ্ট রাখতে হবে, তাহলে এটা না এস্টাবলিশ হবে বা দাঁড়াতে হবে। দায়িত্ববোধের বিষয়টা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধের বিষয়টাকে সবার সর্বাগ্রে আনতে হবে। নিঃসন্দেহ এই যে ফিনটেক এর উপরে আমাদের আস্থাবান হয়ে এটিকে ইয়ে করে প্রচুর পটেনশিয়ালিটি আছে। আমি সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের সূত্র ধরেও বলছি, জনাব প্রফেসর কবির হাসান সাহেবও জানেন যে বাংলাদেশের সব মানুষকে যদি আমি প্রকৃতপক্ষে তাদের জাকাত যা প্রদেয় জাকাত সেটা যদি আমরা ঠিক মতন যদি কালেক্ট করতে পারতাম, এর সাথে যদি এখানে এনভায়রনমেন্টের কথা উঠেছে, রেগুলেটরির কথা উঠেছে, রেগুলেটররা যদি সেইটা সত্যিই নিয়ম অনুযায়ী যদি এটাকে প্যাট্রোনাইজ করতেন বা করেন, তাহলে কিন্তু এই শুধু জাকাতের টাকাটাই যদি আমি ভালো করে ম্যানেজ করি, ম্যানেজমেন্টে আনতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার দারিদ্র বিমোচন এবং আমার অনেক কাজ কিন্তু খুব সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সেগুলো তো আমাদের সেই জন্য এনভায়রনমেন্টটাও একটা, এবং সেই এনভায়রনমেন্ট তৈরির দায়িত্ব হচ্ছে এই যেমন ইউসুফ যথার্থই বলেছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে ডুইং বিজনেস, সেখানে কিন্তু সত্যিই আমরা 168তম আছি এই কারণ আমি নিজেও একজন প্রাক্তন আমলা হিসেবে বলছি, আমাদের অফিস আদালতে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে ধরনের আপনার সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস চলে বা চলছে, তাতে কিন্তু একটা সিম্পল লাইসেন্স নিতে আপনাকে অন্তত মানে বহুদিন ঘুরতে হবে। এই যে এখানে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এই যে জিনিসটা ঢুকছে, আপনি ইভেন সিম্পল একটা লাইসেন্স চাইবেন, সেটার এত বেশি অ্যানালাইসিস চলবে, এত এজেন্সির কাছ থেকে তার রিপোর্ট নিতে হবে যে আপনি শেষ পর্যন্ত আপনি ধৈর্যহারা হয়ে যাবেন। এগুলো হয়েছে দুইটা কারণে। একটা হচ্ছে যে আমাদের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আমরা হ্যাঁ ডিজিটালি আমাদের নলেজেবল বেস হয়তো ভালো হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা বা সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দায়িত্ববোধের উদ্বোধন কিন্তু আসলে হয়নি বা হচ্ছে না। এখানে যত ঘাটতি হচ্ছে ততই এসে অফিস আদালতে কাজের কর্মের ডেলিভারিতে আপনার দেখা যাচ্ছে এটা দীর্ঘসূত্রিতা এসে যাচ্ছে। এখানে যদি ইন্টেলেকচুয়ালি যদি সত্যি ভালোভাবে দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া যায় বা যেত, তাহলে আমাদের এই সদাচার নিয়ে তারপরে নানান বিষয় নিয়ে আলাদা করে আবার বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, গভর্নেন্স নিয়ে আমাদের এত কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না, যদি আমরা নিজেরা এটা ঠিক থাকতে পারতাম বা পারি। তো সেই কারণেই আমি আবার সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তারা এরকম একটি সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনার এই ওয়েবিনার সেমিনারের আয়োজন করেছেন, এবং ডক্টর কবির হাসানের মতন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি এইসব ব্যাপারে আমি মনে করি তিনি নলেজের একটা আধার, এটা ডিপোজিটরি, তিনি তিনি এগুলোতে আমি তার পেপারটা খুব মাইনরলি পড়েছি যেটা আমাদেরকে দিয়েছিলেন, এবং পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটা আমাদের সকলের জন্য একটা জ্ঞানের একে বৃদ্ধি করেছে। তো সুতরাং এই প্রয়াস তারা চালাবেন, এবং এই যে ওয়েবিনার সেমিনার করলেন, আমি মনে করি এটা একটা ভালো অগ্রগতি কাজ হবে। এটাকে জনপ্রিয় করতে হবে, এটার নলেজকে, এটার জ্ঞানকে, এটার বিষয়কে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাদের এই প্রয়াস, এই প্রচেষ্টা সফল হোক, সেটার সাথে আমরাও আমাদের সকলের আরও বেশি সংশ্লিষ্টতা বাড়ুক, এই শুভ কামনা করে আমি এই পর্যায়ে আমার বক্তব্য আপাতত শেষ করছি। যদি কোনোভাবে প্রয়োজন মনে হয় বা আবার হয়তো ইন্টারভেনশন করতে পারবো। ধন্যবাদ।
স্যার অনেক অনেক শুকরিয়া আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য। শুধু দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এর ফরমার চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ স্যার। আমরা স্যারকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার চমৎকার সুন্দর তথ্যবহুল বক্তব্য প্রদানের জন্য। শুধুমাত্র আপনারা দেখছেন সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দ্য থিম লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ। আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি সভাপতির বক্তব্যের দিকে যাবার আগে আমি আমাদের কিনোট স্পিকার মাননীয় কবির হাসান স্যারকে সবিনয়ে সংক্ষেপে যদি কিছু বলবার থাকে বলবার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমার আর কিছু বলার নেই। অন্য সবার মতো আমিও শেখার চেষ্টা করছি ফিনটেক এবং ট্যাকফিন, যেটা ইউসুফ বললো এক্সপ্লেনেশন। তো এই একটা জিনিস আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে যে ফিনটেক মানে টেকনোলজি অ্যাপ্লাই টু ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি। তো কিছু কিছু যখন আমরা ট্রেডিশনাল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলি, তারা টেকনোলজি বাই করছে ইন অর্ডার টু ইমপ্রুভ দেয়ার এফিসিয়েন্সি। আবার আরেকটা গ্রুপ আছে যারা টেকনোলজি দে আর গেটিং ইনটু দি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, সো দে আর বিকামিং এ কম্পিটিটর উইথ দি ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি। যখন আমি ফিনটেকের কথা বলি, আমি টকিং অ্যাবাউট এ এগ্রিগেটেড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম, যেখানে হয়তো কিছুদিন পরে 10-20 ইয়ার্স ডাউন দি লাইন আমরা ব্রিক অ্যান্ড মর্টারের কোনো ব্যাংক আর দেখতে পাবো না। সবকিছু চলবে ইন্টারনেট এবং হাই টেকনোলজির মাধ্যমে, যেটা আমাদের ডক্টর মজিদ সাহেব বলেছেন। এখন ঘরে বসে আমি নিউ অরলিন্সে বসে আমি জাকাতে টাকা দিতে পারি, আমার যাদেরকে আমি জাকাত দিতে চাই আর কি, অথবা যাদেরকে আমি সাহায্য করতে চাই। দ্যাট ওয়াজ এ বিগ ইমপ্রুভমেন্ট। আই হ্যাড টু গো থ্রু দি সেম প্রসেস। আমি যখন আমেরিকা আসি 37 ইয়ার্স এগো, আমাকে টেলিফোনে কল দিয়ে মানে বসে দেখতে হতো যে আমাকে কখন কলটা দিবে, এটা 2 ঘন্টা লেগে যেত। এখন তো পয়সা লাগেই নাই, আমি ইচ্ছা করলে মজিদ সাহেবকে আমি ধরতে পারি এখনই অ্যাজ আই স্পিক, মানে ফ্রি অফ কস্ট। তা আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। কিন্তু আউট অফ অল দিস থিংস, যে জিনিসটা এথিক্স এবং আমাদের ইন্টেনশন, আমি শুধু দুটো ব্যাপার বলে শেষ করব। একটা আমাদের কোরআনিক, আমাদের হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে। আপনারা জানেন ওনার ভাইরা ওনাকে ষড়যন্ত্র করে কূপে ফেলে দিচ্ছিল, তারপর ক্যারাভান যাচ্ছিল, ক্যারাভান ওনাকে তুলে নিয়ে তারপরে ইজিপ্টের মার্কেটে গেল। যেহেতু উনি আল্লাহর রসুল হবেন, তো দ্যাট হি ওয়াজ মানে ওয়াজ সেলিং এট এ ভেরি হাই প্রাইস। ওনার প্রাইস এত বেশি উঠছিল বিডিং এর মাধ্যমে। তো এখানে অনেক বিডার আছে, অনেকে স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে আসছে। এক বৃদ্ধ মহিলা ওখানে গেল কিছু উল নিয়ে, সেও মানে ইয়াকে বিট করতে যাচ্ছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে, উনাকে কিনবে বলে আর কি। তো সবাই হাসাহাসি করছে। তো বৃদ্ধ মহিলা বলেছিল, দেখো আমি জানি আমি হযরত ইউসুফ আলাইহিস কিনতে পারবো না, কিন্তু আমার হিস্ট্রিতে লেখা আছে আই ওয়াজ ওয়ান অফ দি বিডার দ্যাট ওয়ান্টেড টু বাই হিম। তো এইটার লেসনটা হলো যে আমাদের যা যা করার আছে আমরা করে যাব। আমাদের এই যে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, আজকে ওয়েবিনারে যারা আলাপ করছে এটাও সাদগায়ে জারিয়া, আমরা একটা প্রচেষ্টার সাথে জড়িত, আল্লাহই ভালো জানে। তা আমাদের প্রচেষ্টাটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। সেকেন্ড জিনিস যেটা আমি বলবো, আমাদের যে শরিয়া রিস্কটা এবং আমাদের যে ডেঞ্জার গুলোকে আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে। যে জরুরিয়া ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটি, যেটা এখন ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে চলছে, আমরা ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটির কারণে অনেক কিছু চালিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটির একটা হলো হারাম কখন হালাল হয়। এটা যখন যেটা লাইফ এন্ড ডেথের সিচুয়েশন নাম্বার 1, এবং অতটুকুই খেতে হবে যতটুকু আমার লাইফকে সাস্টেন করবে, এবং একটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, এটা কিন্তু কালেকটিভ লেভেলে না। কারণ হারাম ব্যাপার, আমি মনে করেন যে আমি ক্ষুধার্ত, আমি মারা যাচ্ছি, এখন আমি কোনো কিছুই নাই, আমি মৃত প্রাণীর গোশত খেতে পারবো, বাট অতটুকু যতটুকু খেলে আমি বেঁচে যাব, এবং এটা ইন্ডিভিজুয়াল হবে। থার্ড, আমাকে এটা মনে প্রাণে ঘৃণা করতে হবে। কিন্তু এই ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটির ব্যাপারটা আমরা এমনভাবে ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকাইছি যে আমরা ইনস্টিটিউশনাল লেভেলে ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটি ইয়া করে হারামকে হালাল করে ফেলছি, আমরা বাউন্ডারিকে ক্রস করে যাচ্ছি। আমাদের ওখানে শরিয়া স্কলারদের একটা রোল আছে টু প্লে করা। আমি মনে করি যে ইসলামিক ফিনটেক আসলে এই ব্যাপারগুলো আরো মানে ট্রান্সপারেন্ট হবে, আরো উইল বি এবল টু মুভ টুয়ার্ডস মোর মাকাসিদ অফ শরিয়া।
এই কথাগুলো বলে আমি শেষ করছি আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেক অনেক শুকরিয়া ডক্টর কবির হাসান স্যার। আমি এ পর্যায়ে আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারের ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারের মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর আবু ওমর ফারুক আহমেদ স্যারকে সমাপনী বক্তব্য পেশ করবার জন্য অনুরোধ করছি। এ পর্যায়ে সমাপনী বক্তব্য পেশ করছেন ডক্টর আবু ওমর ফারুক আহমেদ স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ইসলামিক ফাইন্যান্স ল, কিং আব্দুল-আজিজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, and chairman of Center for Sustainable Development of Muslim World. Sir, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. As the chair of this scholars webinar meeting, I would like to take the opportunity to extend my heartfelt thanks to the keynote speaker and all distinguished discussants for sparing their valuable time to join it in their very busy schedule. I also thank the moderator and our valuable audience, without whose active participation it would not have been possible to make this gathering a great success within a very short period of notice. I hope your similar support will continue for our future endeavors, so that the greater Muslim Ummah will reap the maximum benefits from these and similar events, inshallah. After such a remarkable and well-drafted keynote presentation made by the IDB laureate, Professor KABIR Hassan, as well as other thoughtful discussions that have been made tonight by our honorable guests, nothing remains to add. However, in order to wrap up the event for which I am assigned, I would like to say a few words just as reminders, first for me and then for others. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Islamic finance is one of the fastest booming segments of global finance, which is not only aimed to serve a core population of approximately 1.9 billion Muslims globally, but a wider global ethical finance audience to meet their social financing needs. The developments in the application of technology to Islamic finance is an area that is being continuously and swiftly evolving every day, and has therefore become a challenge, showing the paramount consideration given by Islamic finance industry to adopt the appropriate technology. In adoption of technology in Islamic finance, the only limitation one needs to keep in his mind is not about the kind of technology it adopts, but the focus should be to ensure that to whatever aspect of Islamic finance the technology is adopted, that aspect shall have Shariah compliance or ethical. Therefore, there is no notion of Shariah compliant technology, and technology ought to be adopted and implemented in Islamic finance without eroding the essence of it, which is built primarily on achieving Sharia compliance. Fintech is a concept that is used, as Professor KABIR Hassan also highlighted, and our brother Yusuf Sultan also discussed. It is to describe new technologies in the financial industry, which includes, for instance, mobile and collaborative technologies, and the Internet of Things with next generation telecommunication networks. For example, we can cite the example for 5G, big data analytics, artificial intelligence, what we call it AI, that uses deep learning, cryptocurrencies and assets,
blockchain technology, as well as robo-advisors. The evidence in the literature suggests that the appropriate strategic adoption of fintech can lead to enhanced competitiveness, productivity, and performance. The firms should be able to have the appropriate capabilities, culture, and talent in the organization to experiment and conceptualize how fintech will affect current and future business process and models. Yet, there is very limited evidence on the use of fintech for dealing with the consequences of extreme events such as COVID-19. In the Islamic finance industry, fintech has been used in areas such as digital payments, mobile wallets, digital remittances, and crowdfunding, to name a few. According to Islamic Finance News Fintech Landscape, the number of fintech firms offering Sharia compliant solution is composed of 142 fintech companies as of July 2020, compared with 120 companies in 2019. COVID-19 in 2020 harmed the world economy, stressed the financial ecosystem, and caused damage to many fintechs, but it has also provided a up call to many. Speeded up digital transformation and self-service will surely force collaboration that will enhance and strengthen the Islamic financial system. It is true that 2020 brought unprecedented challenges to humanity, but nevertheless, it has definitely set a new normal that will continue for many years to come. Although this pandemic should have benefited the Islamic fintechs, but due to their position in the life cycle curve and low capitalization, many have suffered. This pandemic also presented an opportunity for incumbents to bridge the gap with the struggling fintechs. But a large percentage of Islamic banks were caught unprepared to provide the same digital services. It is expected, therefore, that 2021 would be the year of corrective actions to address these issues in the fast-paced, less structured fintech world. Brothers and sisters, and my dear audience, now let us have a cursory look into the current position of Bangladesh in world's Islamic finance domain, as well as the impact of COVID-19 on the industry. In this country, the Islamic finance sector comprises of both banking and non-banking financial institutions, which include takaful companies, a small portion of Islamic capital markets, and a few other financial service providers. As per the latest report of Bangladesh Bank, as we know, that the Islamic banking sector in the country consists of 11 fully fledged Islamic banks, 19 Islamic banking branches of 9 conventional commercial banks, and 88 Islamic banking windows of 8 conventional commercial banks. Since takaful account for only less than 2% of the total assets of the Islamic financial sector, the impact of COVID-19 would reflect mainly the Islamic banking sector. The COVID-19 pandemic have had some bad effects on the Islamic financial sector, although the extent of which still remain undetermined. Likewise, any sensible prediction at this point is not feasible, since the effect of the pandemic depends clearly on how fast the spread of its outbreak is fully prevented. Nevertheless, the disruption could provide opportunities to diversify the sector and accelerate its expansion once the pandemic subsides. Relative to conventional counterparts, Islamic banks in Bangladesh are more exposed to small and medium-sized enterprises, microfinance, and retail lending. The economic performance of other core Islamic finance jurisdictions
is likely to remain subdued. If you look into the global perspective, globally, although the Islamic finance industry had previously been on track for strong growth in 2020, rating agency Standard & Poor's projected in June that it would have record low to single-digit growth in 2020 and 2021 due both to the pandemic and oil price uncertainty. This is compared to 11.4% growth last year, which was underpinned by a more dynamic sukuk market and new growth opportunities. Nevertheless, S&P believes that COVID-19 could unlock the long-term potential of the sector, arguing the pandemic provides an opportunity for more integrated and transformative growth with a higher degree of standardization, stronger focus on the industry's social role, and meaningful adoption of financial technology. Therefore, one may conclude that digitalization and the increased prominence of fintech are the key, since COVID-19 has led us to accelerate the digital transformation that was already underway prior to the pandemic. In addition, fintech can increase standardization, streamline processes, reduce costs, and boost transparency, making Islamic financial instruments more competitive compared to its conventional counterparts. To adopt Islamic fintech, definitely there is a need for regulatory authorities to be proactive by encouraging Islamic financial institutions to invest and experiment in fintech. And one way of doing this is by introducing regulatory sandbox environments to test and then implement the technology-based transactions in the market. Some of the regulatory authorities in many countries, as highlighted by Prof. KABIR, such as Malaysia and United Arab Emirates, have taken this initiative. There have been many studies on how big firms are capable of using their resources in a way that they can help in managing today's business demands while being ready to adapt to environmental and contextual changes. But in terms of Islamic financial institutions, they are lagging behind. It is therefore suggested that the concept of organizational ambidexterity is a dynamic capability that can help Islamic financial institutions develop sensing, seizing, and transforming activities and deal with the COVID-19 issues. The challenge of user and data privacy is of utmost importance for managers in all industries. To deal with this challenge, Islamic financial institutions would need to establish policies for the collection, sharing, and analysis of data. The collection of personal information should be prohibited unless necessary. In this case, the absolute minimum of data should be gathered under the consent of the subject. Also, the appropriate systems and support staff should be in place to ensure that infrastructure is always available, ensuring smooth operation of all financial transactions. Therefore, post-COVID-19, Islamic financial institutions would need to rethink on how to revitalize their strategies, incorporating crisis scenarios and business continuity plans while looking at increasing revenues using alternative or additional channels. Maintaining customers virtually is not an easy task, as the provision of a substandard service will harm the Islamic financial institutions irreversibly. So, dear brothers and sisters, now you may ask to what extent the Islamic finance industry would be able to combat COVID-19 leveraging Islamic fintech. My answer might not become convincing for you, though. Beyond the immediate economic implications, COVID-19 is going to create new opportunities by forcing the
Islamic finance industry to adapt to rapidly evolving market conditions and speeding up the pace of emerging trends in digitalization to mitigate the impact of the outbreak. Also, the COVID-19 crisis can provide a convenient time for Islamic finance, a tectonic shift chance to move into true Islamic finance. Basically, a move from risk-free financing to risk-sharing moves. Fintech applications like digital money and crowdfunding would accelerate this. Hence, real money payment systems, cryptocurrencies, mutual credit netting, Islamic microfinance, waqf, sadaqah, agent banking, and cooperatives are likely to become popular and grow in size. In particular, non-bank Islamic finance like peer-to-peer financing will rise tremendously in post-COVID-19 era. The projected shift to digital is a genuine paradigm shift, and there will be no return to the normal use of cash, checks, and physical branches. The overall customer behavior to shift to digital services will be a permanent change. The post-COVID-19 era will be the new normal. 2021 will be the year of partnership and recovery across the Islamic finance ecosystem. Fintech need access to funding, and financial institutions need access to a variety of innovative products and services. Digital payments offer tremendous opportunities for SMEs in the Islamic world. It is highlighted by my previous discussants. These businesses are realizing the digital gap and will try to address their digitization issues such as digitally uploading and marketing goods and services with physical delivery to the last mile. Islamic fintechs will compete with big tech firms to provide the technology that helps these businesses to get online. Fintechs will move to rebundling after years of unbundling banking services to diversify their offerings and expand their customer base. Fintechs and digital banks will evolve from being a secondary provider to becoming a primary provider, considering customer engagement as a long-term investment. Financial products will shift to intelligent products with the utilization of behavioral science technology. Fintechs and big techs will move aggressively to embedded finance by integrating their fintech services at the core of other apps into the user experience. Buy now, pay later is an example of such a service. But question may arise, how fast are the Islamic finance players in this space adopting new tech? The answer depends on how well do the Islamic finance know their consumers. We should be careful not to let the tail wag the dog and adopt tech for the sake of adopting tech. In today's service economy, it is crucial that we begin by first deeply understanding the needs and motivations of the consumer. By doing this, it invites lateral thinking and leads to more innovative solutions, generating new ideas to solve old problems. From there, we can design our digital products and services, and the tech innovation and adoption will be driven by that process. There are many digital-ready players in this space, but still many behind the curve. As a starting point, it is urged to all players, if they are not already doing so, to adopt a thoughtful, methodical plan for the adoption of cloud technology as the foundation of all further innovation. It was also discussed by other scholars here before me. Then another pertinent question may be arised. What fintech trends do we want to see taken up? The regulators in some jurisdictions are not enabling players to take advantage of service providers
outside of the specific jurisdiction. In particular, cloud infrastructure service providers who may offer geographically dispersed data centers. This has to change. Governments and regulators need to create an environment which is competitive and allows for players to offer services globally. As soon as those barriers are removed, choices and agility will be increased, which will help create the conditions necessary to both scale and push forward digital transformation initiatives, such as the adoption of application programming interface or API-based banking, an area which we are heavily involved in through our API-based community Murabaha service. So long as there is an astute, aligned, and aggressive top-down strategy, our organization will then be in a great position. Then what role should technology play in the execution of Sharia compliance principles? To respond to this query, the Sharia compliance of everything we do is baked into the business application from the beginning. The tech does not add or take away from that fact. The responsibility of ensuring Sharia compliance still sits with those who define, maintain, and implement the governance procedures within the financial institutions. And because the tech moves so quickly, there is always a risk that these internal governance processes get left behind. So what is really important is that the teams which manage these procedures stay at the forefront and keep up to speed, always ensuring that they are enabling tech development and ensuring that their institution is agile. Finally, to move forward as an industry, what we need to do is that we need to educate and train ourselves on more innovative technologies. In the UK, for example, London is being positioned as a global fintech hub. But the vast majority of the UK Muslim population do not know that. There has to be a more consistent and consolidated approach from the UK government in terms of Islamic finance and fintech education in order to push forward the development of the market here. At the end, I would like to make some specific recommendations for consideration to authorities concerned in order to contribute to the development of a robust Islamic fintech. Firstly, as Islamic fintech's impact grows, regulatory authorities of respective countries should take measures to prevent misuse. In this regard, a balance must be found between regulation required for consumer protection and preserving the growth of fintech. Second, the regulatory authorities should play a crucial role in fostering a healthy fintech ecosystem. Number three, a hospitable environment for fintech startups needs to be created by respective jurisdictions through initiatives that enable new companies to test their technologies in the marketplace while still ensuring sufficient consumer protection. Number four, Islamic financial institutions should be actively looking to acquire developing Islamic fintechs to boost their operations and time to market. Number five, key stakeholders of Islamic fintech, including regulators, incumbents, and challengers, must work with Sharia scholars to align their vision and knowledge. Finally, Islamic financial institutions are suggested to partner with RegTech companies or support a RegTech startup to regulate fintech due to its growing and potential threats from cybercrime, terrorism, and money laundering. I earnestly hope that today's August webinar will act as a platform of acquiring knowledge on Islamic fintech and its impact on the growth of the industry for all, and we would be benefited from what we have been able to achieve
from its outcome. And I look forward to having more insightful webinars on different issues faced by the Muslim Ummah. Again, I thank you all for your all-out support through joining this novel initiative. Please don't forget to place your valuable suggestions and constructive criticisms to the organizers so that by learning from their mistakes, they can improve the quality of their future webinars to make them more beneficial, vibrant, and results-oriented forums for all. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us wisdom, vision, capability, and dedication to rise to meet our difficult challenges. Since the Muslim Ummah have been evolved in the language of the glorious Quran as best of the community or Khair Ummah. Last but not the least, I thank you, my honorable audience, for having patiently sat through all that have been delivered today, including my humble chair address. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Thank you very much. স্যার, অনেক অনেক শুকরিয়া আপনার চমৎকার তথ্যবহুল এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তৃতার জন্য। সুধী মণ্ডলী, আপনারা শুনছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার টির সম্মানিত সভাপতির বক্তব্য পেশ করছিলেন ডক্টর আবু ওমর ফারুক আহমেদ স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ইসলামিক ফিনান্স ল, কিং Abdulaziz ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, and chairman of Center for Sustainable Development of Muslim World. শুধুমাত্র আপনারা দেখছিলেন সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দ্য থিম লিভারেজিং ইসলামিক ফিনটেক ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স সেক্টর ইন বাংলাদেশ। আজকের এই প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা এই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা প্রোগ্রামটি শেষ করতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে ইসলামিক ফিনটেক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের এই ওয়েবিনারটি আমাদের দায়িত্বশীল বর্গের জন্য একটি সহযোগী হিসেবে, একটি তথ্যপূর্ণ সহযোগিতা হিসেবে কাজ করবে। এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারটি শেষ করছি। আমি সবশেষে আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের সম্মানিত কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর এম কবির হাসান স্যারের প্রতি, যিনি অনেক কষ্ট করে আমাদের মাঝে অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং জ্ঞান ভান্ডারপূর্ণ একটি কিনোট প্রেজেন্ট করেছেন। আমি অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ স্যার, ফরমার চেয়ারম্যান ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এর আব্দুল মজিদ স্যারের প্রতি। তিনি তার অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। অন্যান্য মেহমান বৃন্দ আমাদেরকে সময় দিয়ে ধন্য করেছেন, ওয়েবিনারটিকে ধন্য করেছেন, সুন্দর করেছেন, সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং সবশেষ আমাদের সাথে যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, দূর দূরান্ত থেকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যুক্ত আছেন এবং ভবিষ্যতে কখনো আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখবেন, আপনাদের সকলের প্রতি আমি আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের আজকের ওয়েবিনারটি এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ, আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।